atacados, se confirmó de manera fehaciente que las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon misiles tácticos en Estados Unidos. El ministerio reconoció algo que no suele hacer, que varios misiles alcanzaron sus objetivos. Se informó de 2 soldados rusos heridos y un radar dañado. El 23 de noviembre, 3 de los 5 misiles ATACMS disparados fueron derribados por la defensa antiaérea rusa. El 25 de noviembre se interceptaron 7 de 8 según la misma fuente. El examen de los lugares atacados permitió confirmar que las Fuerzas Armadas ucranianas utilizaron misiles tácticos operacionales ATACMS de fabricación estadounidense, lo que apunta el propio Ministerio de Defensa de Rusia. Pendientes precisamente de la respuesta de Estados Unidos, comparece en estos momentos en el G7 Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos. Le escuchamos. Antonio Tajani and also Prime Minister Maloney, both for their leadership of the G7 while Italy's had the chair, but also because over the last few years, we built the strongest possible partnership between Italy and the United States. And that is in no small measure a tribute to the leadership we've seen from the Prime Minister, from the Foreign Minister, and of course, from President Biden. Over the last 4 years, G7 partners have met a moment of unprecedented testing. And we've transformed the group into a steering committee for the world's leading democracies. We've also strengthened ties with our partners beyond the G7, in the Indo-Pacific, the Middle East, and more, so that we can work together to find shared solutions to shared challenges. Our work has shown that when we come together, when we act in common purpose, we can better the lives of the people we represent and indeed better the lives of people everywhere. We boosted global investment in food security. We've done the same for sustainable infrastructure. We've advanced common rules of the road for artificial intelligence. We've generated ambitious commitments and investments for deploying clean energy, and so much more. Today, our G7 partners pledged steadfast support for Ukraine into and through 2025, continuing what has been a truly unprecedented partnership, sharing the burden, determined to do everything that we can to help Ukraine deal with the ongoing Russian aggression. The U.S. is continuing to surge security assistance to bolster Ukraine's defenses in the east and to respond to the escalation by Russia, and in particular, now the involvement of troops from North Korea. And let me say on that, that this is a matter of grave concern for all the members of the G7, both because of what it means for Ukraine, what it means for broader European security, but also what it means in the Indo-Pacific. We see that the security between the Indo-Pacific and the Euro-Atlantic community are joined. The relationship between Russia and North Korea is a two-way street. We see what North Korea is doing for Russia and Ukraine right now with the troops, but we also are looking attentively at what Russia is and may be doing for North Korea, including potentially boosting its missile and nuclear capacity. So this was a shared concern among all the G7 partners. But in our support for Ukraine, we're also finalizing getting out the door the $50 billion that have been secured on the basis of the Russian sovereign assets that are frozen. Last week, the United States unveiled its latest sanctions on Russia's financial sector, including Gazprom Bank. And we, I think, can anticipate further action by G7 countries as well. The G7 and partner countries have committed more than $2 billion to the energy sector in Ukraine since Russia escalated its attacks on that sector. As we head into the winter, we have G7 plus donors supporting, among other things, repairs for damaged power plants to restore over 2 gigawatts of generation capacity, the delivery of over 18,000 generators to help heat homes, hospitals, and schools. The G7's also led the global push for enduring security commitments to Ukraine. 27 countries have now signed bilateral security agreements with Ukraine to help provide for their deterrence and defense capacity over the next decade. Today, the G7 had the opportunity to speak with Foreign Minister Sabia about these and other lines of effort to further ensure that we're strengthening Ukraine's military and economic position going into and through 2025. We're determined that Ukraine has the money, the munitions, and mobilized forces to fight effectively in 2025 or to negotiate, but from a position of strength.
We've also built on the G7's efforts to promote a free and open Indo-Pacific. As I mentioned, this focus today on the presence of North Korean troops in the aggression that Russia's committing against Ukraine. We spent a lot of time on that, but also on China's ongoing support for Russia's defense industrial base, all of which is allowing Russia to continue the aggression against Ukraine, both of which are reminders that European and Indo-Pacific security are joined. And one of the hallmarks of our administration has been to build bridges between Europe, the Indo-Pacific, and other regions, because so many of the issues that we have to face are shared issues, shared concerns, whether they're challenges and threats or whether they're opportunities. The G7 is increasingly aligned on our view of economic and security risks posed by the People's Republic of China, the policies it's pursuing, even as we recognize the need for constructive engagement. Over 4 years, we have forged much greater convergence, more than ever before, on common approaches to China. A shared commitment, for example, to economic and security de-risking, dealing with overcapacity and unfair trade practices coming from Beijing, focus together on export controls on the most sensitive technology, working together on investment screening, standing against economic coercion, building mineral supply security, supply chains more generally, and their security and resilience, and helping to build sustainable infrastructure together around the world. The bottom line is this: we are much stronger, we're much more effective when we're acting together, not alone. And just to cite the obvious example in the economic area, when we're dealing with policies of concern by China, any of our countries acting alone, compared to when we're acting together, simply cannot be as effective. In the case of the United States, we're 20% or so of world GDP. When we're acting together with our G7 partners, it's more like 50%. And that weight is a weight that can't be ignored. As a result of the historic investments that we've made at home in the United States, as well as in our partnerships abroad, we're now engaging China and the challenges it poses from a position of strength. And that's something that we'll be able to hand off to the next administration. We also spent time discussing the opportunity and indeed the necessity to end conflicts in the Middle East and lay the foundation for a more durable peace, now that Israel has achieved its strategic goals in the wake of October 7th. In Gaza, we remain committed to bringing the hostages home and ending the humanitarian crisis that Gaza's children, women, and men are facing every single day. We agreed with Arab partners that we cannot end the conflict without a plan for the post-conflict, something that we're working on intensely as we speak. We also reiterated deep concern with Iran's nuclear activities and continued failure to cooperate fully with the IAEA. One other important area of focus over these last 2 days, and that's Sudan, the worst humanitarian crisis in the world. This horrific war has produced suffering for tens of millions of people, over 20 million forced to flee atrocities, facing famine, facing violence. I had an opportunity yesterday to visit with the World Food Program and to get an up-to-date report on the situation on the ground and what they're facing in terms of trying to deliver assistance to people in need. Now, we've made some progress over the last few weeks, particularly in terms of humanitarian access. Today, the World Food Program announced that for the first time, pretty much since the conflict has kicked off, they're getting trucks to famine-isolated areas like Zamzam, an IDP camp. With partners, we've also made progress to expand life-saving access to emergency food and medicine in other places, including the opening of the Adre border crossing and the establishment of humanitarian flights. I had a very good meeting with partners from Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Egypt on the next steps that we all will endorse and need to take. The G7 and its partners, like these countries, are committed to expanding humanitarian access in Sudan and at the same time working toward ending the conflict and the suffering of the Sudanese people. We also addressed efforts to mitigate other conflicts and other humanitarian challenges around the world. We agreed on the need to continue increasing support for the multilateral security support mission in Haiti, for the contingent that's there, as well as for the Haitian National Police, and on the importance of turning this mission into a formal peacekeeping operation. We also worked to ensure effective follow-on peacekeeping forces in Somalia. Many other things were on the agenda. I just wanted to focus on those. And to conclude by saying that, from my perspective,
these last 2 days, and in fact, these last 4 years, are a reminder that we can navigate an increasingly complex world much more effectively when we're doing it together, when we're working with partners, with allies. The G7 has set us up for success on issues that matter to the citizens of each of our countries and that matter to people around the world. Our greatest strategic asset, our most significant force multiplier, individually and collectively, is our ability to come together and work in common cause. And from my perspective, that's never been more important. It remains essential that we keep working together to get results, to deliver for the people that we have the honor and privilege of representing. Thank you. And with that, happy to take some questions. First question will go to Shannon Kingston from ABC. Thank you, Mr. Secretary. As you said, a 60-day ceasefire deal in Lebanon appears imminent, but in 60 days, you won't be in office anymore. Do you plan to work with the incoming Trump administration to ensure that this truce can really turn into a lasting peace? And the White House has said that this deal can lead to a ceasefire in Gaza, but for almost a year, it seems that nothing has moved the needle with Hamas. So what makes you think that this will convince the group to turn over the hostages it's holding? Great. First, yes, we're absolutely committed to working with the incoming administration on this issue and everything that we're dealing with. I had a good conversation with my successor to be, Senator Rubio, the other day. I look forward to meeting with him and to going over in detail exactly where we are and where we hope we can go, or if we haven't been able to complete the work, the next administration can go. And having that continuity and being able to hand off to the next administration the strongest possible hand to play in bringing peace and bringing security is exactly what I'm focused on. When it comes to a ceasefire, assuming we get it in Lebanon, as I said, I think this can have profound effects, not only immediately for those concerned, that is to say, people in Lebanon and Israel, who are facing a barrage of missiles and mortars and rockets every single day, saving lives, saving livelihoods, creating the conditions so that people can return to their homes in northern Israel and in southern Lebanon. 70 to 80,000 people displaced in northern Israel, an equal or even greater number displaced in southern Lebanon. But yes, in terms of Gaza itself, I also think this can have a significant impact. Why is that? Because one of the things that Hamas has sought from day one is to get others in on the fight, to create multiple fronts, to make sure that Israel was having to fight in a whole series of different places. And as long as it's thought that that was possible, that's one of the reasons it's held back from doing what's necessary to end the conflict. Now, if it sees that the cavalry is not on the way, that may incentivize it to do what it needs to do to end this conflict. Now, we have two things that are essential. One is getting the hostages back, including the 7 Americans. But we also need to make sure that in order to end the conflict, we have a clear plan for what follows the conflict that enables the people of Gaza to move forward with their lives without Hamas and with Israel having pulled out of Gaza. We spent some time here, just as we have in past weeks and months, working on that plan, and that too is something that we'll be working on intensely over the coming weeks and talking to the incoming administration about. Julia Pompili with El Folio. Thank you, Mr. Secretary. My question is about what could be the coordinated response that you discussed today regarding the escalation of North Korean troops in Russia, since apparently this sanction policy didn't work? And the same question is about China, the Chinese support to the Russian basic industries. What could be the response of G7 in addition to condemnation? Thank you so much. Well, I think we've seen over the last more than 2.5 years now, coordinated and effective sanctions deployed by the G7 countries, by the EU, by other countries concerned, to continue to increase the pressure on Russia and any of those who are aiding and abetting its ongoing aggression against Ukraine. That's the case, for example, with regard to
Chinese entities that are supporting Russia's defense industrial base. And you've seen us, but you've also seen Europe sanction many of those entities. With regard to North Korea, we've been working together for some time to increase the pressure on North Korea, including through sanctions. But I think what's essential here is this. China has an important role to play in using its influence with the DPRK, North Korea, as well as with Russia, to cease these activities. And in the absence of that, I think one of the things you're going to see is the countries in the Indo-Pacific region, and particularly on the Korean Peninsula, including the United States, including South Korea, including Japan, taking further steps to strengthen our own deterrence and defense capacities. And why is that? Because, as I mentioned before, we're deeply concerned about this two-way street. Not only what North Korea is doing for Russia in its aggression against Ukraine, but what Russia is and may do for North Korea in terms of its missile capacity, its nuclear capacity, all of which increases insecurity and instability on the Korean Peninsula, and will cause us to take further steps, building on what we've already done, to strengthen our deterrence and to strengthen our defense. And these are undoubtedly steps that, while not directed at China, China will not like. So when they are hearing not only from us, but from many countries in Europe and from many countries in Asia, the deep concerns that we all have about this relationship between Russia and North Korea, and as a permanent member of the United Nations Security Council, we, I think, would all look to China to use its influence to try to bring this to an end. Christina Ruffini with one decision. Hi, Mr. Secretary. Evening. Do you think the European consensus on support for Ukraine will hold if the next administration pulls back from that effort? Can it survive without the full-throated support of America and particularly the American president? And I know you've been in meetings, I don't know if you've seen the images, but the Beirut skyline is currently littered with smoke plumes from heavy Israeli bombardment. Can you confirm the U.S. was only informed of that operation after it was in progress? And I'm wondering why the U.S. hasn't been able to be more influential in guiding Israel's actions in these conflicts. At this point, does the U.S.-Israel alliance benefit Israel more than it does the United States? Thank you. Thanks. Let me take the second part first. I'll come to Ukraine and Europe in a minute. I think what you're seeing every day, that is rockets, missiles going in both directions, only underscores how urgent it is to get the ceasefire. And it's why we've been working so intensely on bringing it to conclusion. That's the single most important thing to make an immediate difference, to stop the rockets and missiles from flying, again, in both directions. Yes, we're seeing these attacks in Beirut directed against Hezbollah, but every single day, Hezbollah has been launching projectiles into Israel, into northern Israel, as it's done virtually every day since October 7th, which is how this problem started. So again, I'm not going to speak to that. We've been focused on trying to see that this ceasefire agreement gets over the line and gets implemented. That's what's going to make the biggest difference. Look, we've been very clear also from day one that for the United States, we have a number of objectives in the Middle East. One is to make sure that we do everything we can to support Israel in its efforts to make sure that October 7th never happens again. Second, to do everything we can to make sure that the conflict doesn't spread. We don't have more open fronts, more open conflicts, which will simply endanger more lives and more livelihoods and create more suffering. And we've had some significant success in actually doing that, despite many, many challenges and many moments when this easily could have escalated into a regional war. And third has been to do everything we possibly can to help people who are caught in the middle of this horrific crossfire. Crossfire instigated by Hamas on October 7th. And that goes to the work that we've done on getting more humanitarian assistance more effectively to people who need it,
to trying to get better protections for civilians who are caught in this. And while we absolutely must see more done on that front, it's also fair to say that what we've seen to date would not have happened without U.S. engagement, without U.S. determination. So we're intensely focused on this. We will be till the last day of this administration. On Ukraine and on Europe, look, what I continue to hear, I came from NATO meetings not so long ago, a few weeks ago, G20 meetings, and particularly here at the G7, is enduring European support for Ukraine. I also believe that's reflected in my country because we have a bipartisan majority in both houses of Congress who supported the supplemental budget appropriation for Ukraine. You see support on a bipartisan basis among the public for continuing to support Ukraine. But this has always been not just us, not just about us, not even just about Europe. This has been, in many ways, a global effort. We have more than 50 countries who have been supporting Ukraine. And I believe, based on everything I'm hearing, we'll continue to do that. And what we're determined to do in the remainder of this administration is to do everything possible to ensure that Ukraine has what it needs to be able, as I said, to fight through 2025 if necessary, or if there's a negotiation, to be able to negotiate from a position of strength. And much of what we're doing now, working in close coordination with allies and partners, including through the G7, is on these different lines of effort to make sure that we're moving out and moving ahead. Again, money, munitions, mobilized forces, and the training and support that they need. All of this we've been working, we'll continue to work over the coming weeks so that Ukraine is on a clear trajectory. And I'm convinced by everything I've heard that European support beyond Europe will remain strong. And I'm hopeful that the United States will also continue the efforts we've made. Final thing on this. I've never seen a better example of burden sharing in my 32 years of doing this. The United States has made significant investments in supporting Ukraine, about $100 billion over the last 2.5 years, but our partners and allies around the world have contributed more than that, close to $150 billion. And of course, the investments we've made actually redound to our benefit in so many ways. Investments that are made in the United States in terms of investing in our own defense industrial base to produce what Ukraine needs to deal with the Russian aggression. And that actually means more jobs in the United States. It means a stronger industrial base for the United States. And at the same time, our European partners are doing the same thing. And the reality is this: Ukraine is fighting for us. It's not just fighting for itself, it's fighting for us, because what we've said from the start, and the reason so many countries are involved in Ukraine's defense, is because the aggression being committed by Russia is not only an aggression against Ukraine and its people, it's an aggression against the very principles that are at the heart of the international system and that are necessary for trying to maintain peace and stability. The notions that are at the heart of the United Nations Charter: sovereignty, independence, territorial integrity. And we know, and these more than 50 countries supporting Ukraine know, that if we let this go with impunity in one place, the message to would-be aggressors anywhere and everywhere is that it's open season. And that's a recipe for a world of conflict. And that's not a world that's in the interest of the United States or anyone else. So standing for Ukraine is, I believe, an important national interest. And that national interest is in making sure that we don't have a world of conflict, that we uphold international law. We uphold the system that is our best way of guaranteeing that there won't be war and that we can maintain peace and stability. Final question, Cecilia Scaldafari with AGI. Thank you. As you said, there is great hope for an Israeli green light to the ceasefire agreement on Lebanon, but there are also concerns about how Israel could react to a violation. So what kind of guarantees have you given to it? So I'm not going to speak to what's in the agreement that is before Israel and before Lebanon. I can say as a general matter that, of course, by definition, Israel will always have the right to deal with challenges or threats to its security, just as any country has that right. But
What I believe we have the possibility now of achieving is something that had not been the case up until now, which is the effective implementation of UN Security Council Resolution 1701. Now, why is that important? Well, let's remember just a little bit of history. Israel was in southern Lebanon for 18 years. It got out in 2000. Hezbollah came further to the fore. There was another conflict in 2006. And when Israel ended that conflict as a result of Hezbollah's aggression, the international community, through the Security Council, said we have to have some means of preventing this from happening again, and in particular, through Resolution 1701, making sure that Hezbollah would not be in a position to carry out more attacks against Israel. Unfortunately, 1701 was never effectively implemented. And the result has been Hezbollah has remained in a position where it could attack Israel. And as I said, on October 8th, the day after October 7th, it again launched these attacks on Israel to such an extent that Israelis were forced out of their homes in northern Israel. Now, what we've worked on for many months now was getting an agreement between Israel and Lebanon on the effective implementation of 1701 that would result in the withdrawal of any Israeli forces in Lebanon, the withdrawal of Hezbollah to the north such that it couldn't threaten Israel, the deployment of the Lebanese armed forces, so critical to the security of the state, to southern Lebanon, as well as UNIFIL, and an oversight mechanism to make sure that the agreements were, any agreements are being carried out and fulfilled. So if this is finally agreed, and if this goes forward, it is the answer to the problem that has bedeviled the area for a couple of decades, and is the best way to guarantee that there is peace, there is stability, and this constant threat of attack from Hezbollah, which has caused people to leave their homes, kids to not be able to go to school, is over. People can return, just as people who've been displaced in southern Lebanon can return to their homes. So that's in the immediate what's at stake, as well as I think the larger ramifications of getting an agreement, including what I believe can be very positive effects on also ending the conflict in Gaza. Thank you. Thanks, everybody. Thank you. Bueno, pues ahí teníamos a Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Comparecía ante el G7 mientras se habla de un acuerdo inminente de alto el fuego en Líbano. Decía Blinken que estamos en las etapas finales, pero que aún no hay nada cerrado. Mientras decía esto Blinken, salen informaciones de que Biden se dispone a anunciar en las próximas horas, junto a Francia, o con el apoyo, más bien en este caso del presidente francés, Emmanuel Macron, un acuerdo de alto el fuego en Líbano. También se esperan en los próximos minutos declaraciones por parte de Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. El gabinete de seguridad lleva reunido desde las 2 de la tarde, hora española, pero dicen que se está trazando esta decisión, que hay maniobras políticas, el foco puesto en Ben Gvir y en Smotrich. Hacemos una pausa, unos minutos, y seguimos con toda la actualidad. Enseguida comenzamos el noticiero en Negocios Televisión. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Fondos Dunas Capital. Buena rentabilidad sin sobresaltos. Una gestión innovadora y flexible que prioriza la preservación de tu capital. Invierte tranquilamente en Dunas Capital. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda, pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eras una niña que soñaba con crear
los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a lo más destacado del día de hoy, pendientes de la tensión en Ucrania con Rusia, que prepara una respuesta por los ataques con misiles ATACMS, advertencias nucleares, tensión máxima con Reino Unido. Enseguida les contamos la respuesta de Keir Starmer. Miramos también a la OTAN, que pide misiles de medio alcance para Ucrania. Hablando de estos famosos misiles Tomahawk, vamos a mirar también a Oriente Medio con las declaraciones de hace escasos minutos de Antony Blinken y con la decisión por parte de Netanyahu. Parece que se posterga, parece que hay maniobras políticas que están atrasando este acuerdo de alto el fuego entre Israel y el Líbano. Enseguida les contamos estas cuestiones, pero empezamos mirando a Rusia. Ha reconocido hoy otros 2 ataques ucranianos con misiles ATACMS en su territorio, misiles de Estados Unidos contra la región de Kursk, tras el lanzamiento la pasada semana del misil hipersónico ruso Oresnik contra Ucrania. Dice que, según datos confirmados, en los últimos 3 días las Fuerzas Armadas de Ucrania han llevado a cabo 2 ataques con armas occidentales de largo alcance contra objetivos en la región de Kursk. Es lo que declara el Ministerio de Defensa ruso. El comunicado castrense precisó que durante la inspección de los lugares atacados se confirmó de manera fehaciente que las Fuerzas Armadas de Ucrania emplearon misiles tácticos ATACMS producidos en Estados Unidos. El ministerio reconoció que varios misiles alcanzaron sus objetivos. Se informó de 2 soldados rusos heridos y un radar dañado. Pendientes de los ataques por parte de Ucrania con misiles ATACMS, el Ministerio de Defensa ruso ha dicho este martes que está preparando acciones de respuesta después de que Ucrania llevara a cabo 2 ataques en la región de Kursk en ruso, utilizando los misiles de largo alcance ATACMS proporcionados por Estados Unidos en los últimos 3 días. El primer ataque se produjo el sábado, cuando Ucrania lanzó 5 misiles ATACMS en la zona del poblado de Lotaryovka, 37 kilómetros al noroeste de Kursk. El sistema ruso de misiles antiaéreos Pansy logró destruir 3 de los misiles de fabricación estadounidense, pero el radar resultó dañado tras el ataque y se informó de que hubo víctimas en la tripulación de combate. El segundo ataque se produjo ayer, según el ministerio, contra el aeródromo Kush-Vostosny, que se lanzaron 8 misiles ATACMS de largo alcance. Las tripulaciones de combate lograron derribar 7 de ellos utilizando el sistema de misiles antiaéreos S-400 y el sistema Pansy, pero un misil ATACMS alcanzó su objetivo hiriendo a 2 militares y dañando instalaciones de infraestructura. También miramos a la tensión con Reino Unido. El embajador británico en Moscú, Nigel Casey, ha sido citado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, es lo que informaba la representante oficial del Departamento Diplomático, María Zaharova. Decía que el embajador británico ha sido convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores. Anteriormente, el Centro de Relaciones Públicas del Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó que el diplomático británico Wes Pryor, que reemplazaba a los oficiales de inteligencia británicos expulsados de la Federación Rusa en agosto y trabajaba en la embajada, también fue privado de su acreditación y deberá abandonar la Federación Rusa dentro de 2 días. El Ministerio de Exteriores ruso ha incluido en su lista negra parte del gobierno británico liderado por Keir Starmer como respuesta a la postura antirrusa de Londres y sus sanciones contra Moscú, como las anunciadas en la víspera contra la conocida como flota rusa en la sombra, con la que el Kremlin elude las sanciones. Entre la treintena de personalidades sancionadas se incluyen no solo dirigentes políticos de Reino Unido, sino también representantes del sector militar, de empresas de alta tecnología y también periodistas, a los que Moscú señala por haber demostrado su valía en el campo antirruso. La diplomacia rusa ha publicado un comunicado con la identidad de los sancionados, entre las que destaca la viceprimera ministra británica
Angela Rayner, la ministra del Interior, Yvette Cooper, su par de Justicia, Shabana Mahmood, la responsable del Tesoro, Rachel Jane Reeves, y el titular de Seguridad Energética, Edward Samuel Miliband. Asimismo, en el listado aparecen el ministro de Salud, el de Medio Ambiente, el secretario de Estado de Negocios y Comercio, la ministra de Trabajo, la de Educación o la viceministra de Defensa, así como responsables dentro del Gobierno central para Irlanda del Norte y Gales. Precisamente mirando al Reino Unido, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha confirmado este martes que se observaron pequeños drones cerca de 3 bases utilizadas por Estados Unidos en el este de Inglaterra, incluidas Lakenheath, Mildenhall y Pleadwell. Según las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, en Europa los incidentes que comenzaron la semana pasada han provocado una vigilancia activa. Dice que se están tomando medidas de mitigación, aunque se desconoce el origen de los drones. La base de Lakenheath alberga el 48 Fighter Wing, fundamental para las operaciones de combate de la Fuerza Aérea en Europa. El Mildenhall apoya las misiones de reabastecimiento de combustible, mientras que Pleadwell proporciona alojamiento y servicios. Mientras tanto, el Gobierno de Londres ha enviado recientemente a Kiev docenas de misiles de crucero estorsados, según apunta la agencia Bloomberg. La primera vez desde que el primer ministro Keir Starmer ha prometido su continuo apoyo a Ucrania. Misiles que se habrían enviado antes de que se permitieran ataques en suelo ruso. Las entregas, que no fueron anunciadas públicamente, tuvieron lugar hace varias semanas y fueron ordenadas después de que Kiev se quedara sin misiles de largo alcance, es lo que apuntaba la agencia Bloomberg. Starmer ha prometido seguir apoyando la guerra del país contra Rusia. Enviaron estos misiles antes de la reciente decisión de Estados Unidos y de Reino Unido de permitir a Ucrania disparar misiles de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia. Precisamente Reino Unido, el ministro de Exteriores británico David Lammy ha descartado este martes que Londres vaya a enviar tropas a Ucrania para combatir al ejército ruso, después de que el diario Le Monde señalara que Francia y Reino Unido no descartaban el despliegue de soldados o contratistas militares en suelo ucraniano, objeto de un conflicto con Rusia desde febrero de 2022. El citado diario francés indicó este lunes, citando fuentes bajo condición de anonimato, que ambos países estaban sopesando esta opción ante el repunte de las tensiones y después de que Estados Unidos autorizara a Kiev a disparar contra Rusia misiles de largo alcance, provocando duras críticas desde Moscú. Lammy ha manifestado en una entrevista con el diario La República que Londres no enviará tropas británicas al terreno en Ucrania. Decía, seguimos apoyando a Ucrania con entrenamiento y asistencia militar y hemos sido claros sobre lo que seguiremos haciendo mientras sea requerido y necesario. Precisamente Ucrania anuncia este martes haber sido blanco de un ataque ruso durante la noche con un número récord de 188 drones de combate que, según Kiev, dañaron edificios residenciales e infraestructuras esenciales. Las fuerzas ucranianas dijeron haber derribado 76 de los aviones no tripulados, mientras que un centenar perdieron el rumbo debido a las interferencias de los medios de guerra electrónica del ejército. Dicen que durante el ataque nocturno el enemigo lanzó un número récord de drones de combate Shahid y no identificados, así como 4 misiles balísticos Iskander-M, lo que indica la Fuerza Aérea de Ucrania. Los drones destruidos en el aire fueron derribados sobre el territorio de 17 regiones de todo el país. Los aparatos no tripulados fueron lanzados desde zonas de la Federación Rusa situadas cerca de la frontera con Ucrania. Miramos de nuevo al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha criticado este martes las informaciones según las cuales Occidente está considerando enviar armas nucleares a Ucrania. Dice que es probable que este punto de vista pertenezca a ese flanco extremista extremo, que se trata de un razonamiento absolutamente irresponsable por parte de personas que posiblemente tienen una comprensión deficiente, una idea deficiente de la realidad y que no sienten un ápice de responsabilidad por hacer estas declaraciones. Al comentar el peligro de una escalada nuclear, Peskov llamó la atención sobre la reciente actualización de la doctrina nuclear rusa y las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin. También dijo que las acciones de los estados occidentales deben ser evaluadas cuidadosamente, ya que los aliados de Ucrania están ahora directamente involucrados en el conflicto. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad, Dmitry Medvedev, ha avisado a Occidente que si suministra armas nucleares a Ucrania, Moscú podría considerar que dicha transferencia equivale a un ataque contra Rusia, lo que daría pie a una respuesta nuclear. New York Times informaba la semana pasada de que algunos funcionarios occidentales no identificados habían sugerido que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podría entregar armas nucleares a Ucrania, aunque se temía que tal medida tuviera graves implicaciones. Políticos y periodistas estadounidenses, decía Medvedev, están discutiendo seriamente las consecuencias de la transferencia de armas nucleares a Kiev, lo que escribía en Telegram. Decía que la transferencia real de tales armas puede equipararse al hecho consumado de un ataque contra su país, según la doctrina nuclear recientemente actualizada. Precisamente Rusia contesta a la OTAN, dice que la sugerencia de un jefe de la alianza de que deberían atacar los sitios de lanzamiento de misiles de Rusia ha sido
condenada hoy por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Respondía a las declaraciones del almirante Rob Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN, sobre cómo la alianza puede enfrentar la amenaza que representa a Rusia. Durante una sesión de preguntas y respuestas después de su discurso en el Centro de Política Europea en Bruselas, Bauer decía que la idea era que somos una alianza defensiva, por lo que solo nos sentaremos y esperaremos hasta que nos ataquen, y luego, cuando nos ataquen, podremos derribar las flechas que vengan hacia nosotros, refiriéndose a un supuesto ataque por parte de Rusia. Lavrov afirmó que Bauer había declarado sin rodeos que para lograr los objetivos de protección y defensa de los países miembros de la OTAN es necesario atacar preventivamente aquellos objetivos en Rusia que, en opinión de la OTAN, podrían representar una amenaza, es lo que apunta la agencia de noticias TASS. El Ministerio de Defensa de Ucrania ha estado investigando activamente las denuncias de que los proyectiles de mortero de 120 milímetros de producción nacional han estado funcionando mal en el frente de guerra durante las últimas semanas, es lo que apunta el Ministerio en un comunicado publicado este martes. Dice que los resultados preliminares de la investigación indican que es posible que se trate de cargas de pólvora de baja calidad o de violaciones de las condiciones de almacenamiento de municiones, lo que ha provocado daños a los proyectiles de mortero, es lo que apunta el Ministerio, respondiendo a las oleadas de críticas en publicaciones ucranianas y del público. Una de las tácticas de guerra más efectivas de Moscú para ganar terreno en Ucrania son los despiadados ataques de infantería destinados a agotar a los ucranianos y sus armas sin importar cuántos soldados fallezcan. Se supone que los proyectiles de mortero de calibre 120 milímetros ciegan o detienen los avances de la infantería. Ucrania renuncia a su compromiso de destruir el arsenal de casi 6 millones de minas antipersona heredadas de la época soviética debido al conflicto con Rusia, la que acusó de usar estas armas en ciudades, explotaciones agrícolas y estaciones de transporte público. Dice que, desgraciadamente, el cumplimiento de esta obligación no es posible en el momento actual, es lo que afirma un representante del Ministerio de Defensa de Ucrania en una cumbre internacional en Camboya. Dice que la agresión masiva no provocada de la Federación Rusa contra Ucrania ha implicado el ajuste de los planes de destrucción de reservas. Apuntó que ya habían destruido 2,5 millones de los 6 millones de minas heredadas. También miramos al G7. Los ministros de Exteriores, el grupo de 7 democracias más industrializadas del mundo, han asegurado este martes que no tolerarán bajo ninguna circunstancia las amenazas nucleares lanzadas por el presidente ruso Vladimir Putin, después de que Estados Unidos haya autorizado a Kiev usar sus misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia. Decía literalmente, bajo ninguna circunstancia vamos a tolerar que Rusia amenace con utilizar armas nucleares y mucho menos utilizarlas como parte de su campaña de agresión contra Ucrania. Es lo que se lee en la declaración final de la nueva cumbre mantenida en Italia. Los jefes de la diplomacia del G7 condenan enérgicamente la retórica nuclear irresponsable y amenazante de Putin, así como su línea de intimidación estratégica, y expresan su más profunda preocupación por el uso por parte de Rusia de armas y agentes químicos durante el conflicto en Ucrania. Polonia dice que el misil balístico de medio alcance Resnik se ha convertido en un grave problema para Ucrania, ya que los sistemas de defensa aérea de Kiev no son capaces de detectar su lanzamiento y su vuelo, es lo que afirma en una entrevista al portal Fronda el excomandante de las fuerzas terrestres polacas. Dice que, en su opinión, los rusos de esta manera están demostrando que los sistemas de defensa aérea que tienen los ucranianos no son capaces de combatir misiles intercontinentales que vuelan a gran altura. Esto es grave, un problema para los ucranianos, ya que nadie registró el lanzamiento de este misil. Los satélites de reconocimiento, ya sean militares, estadounidenses o comerciales que utiliza Ucrania, deberían detectar el lanzamiento y el vuelo de este misil. Sin embargo, esto no sucedió y no se dio la alarma. La Comisión Europea ha señalado este martes que la ayuda militar que prestan los Estados miembros de la Unión Europea a Ucrania no es suficiente para desequilibrar la contienda a favor de Kiev, insistiendo en que el bloque europeo debe redoblar el apoyo y ofrecer más munición, defensas antiaéreas y misiles de largo alcance. Decía, sabemos que el actual nivel de asistencia sigue siendo insuficiente para cambiar la situación en el campo de batalla a favor de Ucrania. Es lo que avisaba el comisario europeo de Justicia en un debate en el Parlamento Europeo sobre la situación en la guerra en Ucrania y el despliegue de fuerzas de Corea del Norte para respaldar al ejército ruso. En Europa se preparan para la guerra. Dice Estonia que se estalla, deben estar preparados para evacuar a los civiles en el extranjero desde las zonas amenazadas y, en el peor de los casos, incluso desde todo el país. Es lo que afirma el comandante de las Fuerzas Armadas de Estonia, el mayor general Andrus Brilo. Dice que en tal situación los corredores marítimos, terrestres y aéreos serán importantes para ellos. Es lo que afirma en un seminario en Tallinn. Durante la conferencia se señaló que Estonia está habitada por poco más de 1,3 millones de personas, de las cuales 1 de cada 3 se encuentra en la capital, en Tallinn. En caso de una evacuación necesaria, el primer país de destino sería Finlandia, con la que Estonia está directamente conectada por mar a través de un tramo de 80 kilómetros del Golfo de Finlandia.
Y hablamos ahora de Meloni, la primera ministra italiana, con la llegada del frío y el mal tiempo acabado por hacer fracasar del todo el arranque de las deportaciones de migrantes a Albania del gobierno de Italia, de Giorgia Meloni. En la isla de Lampedusa ya no arriban embarcaciones desde el norte de África y no hay personas a las que trasladar al campo de entrenamiento de Yader, construido por Italia en el último año. Como está vacío, porque las dos únicas operaciones en total de 24 personas en mes y medio de las 6.000 que han llegado por mar a Italia han sido anuladas por tribunales italianos, ya no tiene sentido mantenerlo abierto. Todos los policías, funcionarios de prisiones y personal administrativo ha regresado a Italia, según ha confirmado el Ministerio del Interior, que especifica que sigue operativo y que el personal varía según las exigencias. Pendientes de Italia, mirando a Meloni, hablamos también de la OTAN. La Asamblea Parlamentaria ha adoptado una resolución que, entre otras cosas, defiende el derecho de Ucrania a atacar objetivos militares en la retaguardia de la Federación Rusa en defensa propia y pide que se proporcionen los medios adecuados. El documento, respaldado en la cumbre del 25 de noviembre en Montreal, apunta que la resolución fue propuesta por el Comité Político de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN. Una parte importante se refiere al apoyo a Ucrania y a las medidas de presión sobre Rusia. La resolución insta a los aliados a desarrollar una estrategia común hacia Rusia en la próxima cumbre de la OTAN en los Países Bajos, centrándose en la capacidad de la alianza para disuadir y contrarrestar las amenazas rusas, al mismo tiempo que trabajan para reducir la capacidad de Rusia para librar la guerra, en particular garantizando el pleno cumplimiento de las sanciones. Seguimos mirando a la OTAN. Ha pedido que Ucrania disponga de misiles de alcance medio con un alcance de entre 1.000 y 5.500 kilómetros. Más Rutte advierte sobre una expansión peligrosa de la guerra. Escuchamos. In pursuing its illegal war in Ukraine, Russia makes use of North Korean weapons and troops, Iranian drones, and Chinese dual-use goods for its defense industry. This is a dangerous expansion of the war and a challenge to global peace and security. Our support for Ukraine has kept them in the fight, but we need to go further to change the trajectory of the conflict. We need to provide critical air defenses and deliver on the commitments made at the NATO summit in Washington. The new command, the NATO command to coordinate security, assistance and training. The financial pledge of 40 billion euros in 2024 and further measures to bring Ukraine closer to NATO. Decía que la Alianza ha aprobado una resolución que prevé la opción de transferir a Ucrania misiles de alcance medio. En concreto, se trata de misiles Tomahawk solicitados por Zelensky en su plan de la victoria. Estos misiles cumplen los criterios de la resolución. La Asamblea Parlamentaria de la OTAN ha recomendado a los Estados miembros que proporcionen a Ucrania misiles de alcance intermedio. Se trata de misiles balísticos con un alcance de entre 1.000 y 5.500 kilómetros, incluidos los Tomahawks, capaces de atacar a la profundidad estratégica del enemigo. La decisión de la Asamblea es consultiva, pero abre el camino, solo que ahora la OTAN ha tenido en cuenta un punto importante, y es que el Tomahawk vuela lejos, pero lentamente, mientras que el Oresnik vuela lejos y además muy rápido. Pendientes de la OTAN, miramos también a Europa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Borrell, ha reiterado este martes que la orden de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu, contra el primer ministro de Israel, debe ser respetada. Expresó su esperanza de que los países europeos cumplan con sus obligaciones bajo el derecho internacional y acaten esta orden. Escuchamos a Josep Borrell. National Criminal Court. You know that the US is in a completely different position because the US has not signed the Rome Convention. Okay, the US has not signed the Rome Convention, but all member states of the European Union have signed the Rome Convention. And it is not something that you can pick and choose. You cannot applaud when the court goes against Putin and remain silent when the court goes against Netanyahu. This is the typical example of two weights and two measures by which we are so much criticized. I asked the member states of the European Union to fulfill their obligations under international law, like it. También miramos ataques a la base de Estados Unidos en Siria. Fuentes locales han informado que se han escuchado varias explosiones
desde el interior de la base militar de Estados Unidos en la zona de Al-Sadadi, ubicada en los suburbios del sur de Al-Hasaka, en Siria. No hubo informes inmediatos de posibles daños o víctimas. Ningún grupo ha reivindicado hasta el momento la responsabilidad de este ataque con misiles. La resistencia islámica en Irak ha estado lanzando ataques contra objetivos israelíes desde que Israel iniciara la guerra en Gaza a principios de octubre. La resistencia también ha estado atacando bases militares de Estados Unidos en Irak y en Siria, en represalia por el apoyo de Washington a lo que hace Israel en Gaza. También les contamos que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando nombrar a un zar de la inteligencia artificial que estaría a cargo de la IA en su nueva administración. Es lo que informa Axios este martes. Si bien los nombres de los posibles candidatos son desconocidos por el momento, fuentes familiarizadas con este asunto apuntan a que es probable que Elon Musk esté íntimamente involucrado en la configuración del futuro del debate y los casos de uso. Según el informe, el zar de la inteligencia artificial se centraría en conseguir inversiones públicas y privadas para mantener a Estados Unidos a la vanguardia de la IA. También cooperaría con el Departamento de Eficiencia Gubernamental dirigido por Musk, aprovechando la inteligencia artificial para acabar con el fraude y el despilfarro. El papel también podría combinarse con los planes de Trump de crear un zar de las criptomonedas para crear un único zar de las tecnologías emergentes. También miramos a la respuesta de México a los aranceles de Trump. Va a responder si Trump recrudece su política proteccionista y cumple su amenaza de imponer tasas del 25% a todos los productos que procedan de México y Canadá. La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, insinuaba este martes que tomaría represalias contra Estados Unidos. Escuchamos a Sheinbaum. Trump. No es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en Estados Unidos. Se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos. A un arancel vendrá otro en respuesta, y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes. Sí, comunes. Por ejemplo, de los principales exportadores de México a Estados Unidos son General Motors, Stellantis y Ford Motor Company, las cuales llegaron a México hace 80 años. ¿Por qué ponerle un impuesto que las ponga en riesgo? No es aceptable y causaría a Estados Unidos y a México inflación y pérdidas de empleo. Estoy convencida que la frontera económica de Norteamérica, que la fortaleza económica de Norteamérica radica en mantener nuestra sociedad comercial. Así podemos seguir siendo más competitivos frente a otros bloques económicos. Considero que el diálogo es el mejor camino para el entendimiento, la paz y la prosperidad de nuestras naciones. Espero que nuestros equipos puedan encontrarse pronto. Atentamente, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Estas declaraciones de Sheinbaum vienen después de que Trump publicara este lunes por la noche desde el perfil de su red social Truth Social que iba a imponer sanciones, aranceles del 25% a todas las importaciones procedentes de México y de Canadá, incrementar un 10% los aranceles a todas las importaciones procedentes de China. En campaña, el presidente electo había prometido un arancel universal del 10% para todo el mundo y otro del 60% solo para China. Decía el 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que ingresen a los Estados Unidos y sus ridículas fronteras abiertas. La líder mexicana remitió una carta a Trump asegurándole que esta postura proteccionista únicamente perjudicará a las empresas compartidas que se localizan en territorio mexicano, fruto del denominado nearshoring o producción cercana. Pendientes de la tensión entre Estados Unidos y México, vamos a mirar también a Oriente Medio. Se espera un acuerdo de alto el fuego inminente, se esperan declaraciones por parte de Netanyahu en los próximos minutos. Escuchábamos a un Antony Blinken que decía: estamos cerca del acuerdo, pero todavía no hay nada cerrado. Precisamente en este impasse, en este momento de incertidumbre, el ministro de Exteriores libanés ha anunciado este martes que su ejército va a desplegar 5.000 soldados en el sur del Líbano, en la frontera con Israel, como parte del acuerdo de alto el fuego que se aprobará este martes por la tarde. El Gobierno de Israel se reúne en estos momentos para analizar, con la intención de aprobarlo, un acuerdo que prevé una pausa de 60 días en los combates.
reunido el gabinete israelí mientras se ha pospuesto la decisión sobre un alto el fuego negociado por Estados Unidos con Hezbolá, trasladando las deliberaciones hasta más tarde este martes, es lo que apunta la CNN. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pretende limitar la votación al gabinete de seguridad más reducido y afirma que el acuerdo es una medida de seguridad temporal en lugar de un acuerdo político más amplio. Si se aprueba el cese del fuego propuesto, pondría fin a meses de combates en el sur del Líbano. En otro informe se supo que el partido Likud de Netanyahu respalda el acuerdo, pero podría enfrentar desafíos para conseguir apoyo entre su base de derecha, donde el 72% se opone a un alto el fuego. Netanyahu, como anuncia su oficina, tenía previsto dirigirse a la nación a eso de las 8 de la tarde, hora local, en el día de hoy. Todos pendientes de las declaraciones de Netanyahu. Mirando la tensión en Oriente Medio, poniendo el foco también en Ucrania, mirando al impacto que esto tiene en los mercados. Hacemos una pausa, unos minutos, pero seguimos con la mejor información en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Y vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain y también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compraventa de bitcoins al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Mudarte de ciudad es un gran cambio y alquilar tu casa puede parecer arriesgado. ¿Estará tu vivienda protegida? Con SEAC, olvídate de preocupaciones. Nosotros garantizamos tu renta, pase lo que pase. Disfruta de tu nueva etapa con total confianza. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro.
porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y, por último, obtener réditos de inversión mediante la compraventa de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Muy buenas tardes, bienvenidos a Criptonegocios. Hoy es martes, es 26 de noviembre y el precio de Bitcoin se ha calmado un poquito. Muchos espectadores, oye, estarán contentos, estarán encantados con este parón porque verán una oportunidad de entrada. También, bueno, porque para quien no se hubiese subido al carro hasta este momento, pues oye, puede ver una oportunidad bastante buena. Tenía que decirse, ¿no? De hecho, hemos podido ver hoy, en el 26 de noviembre, hemos podido ver bueno, a muchos medios generalistas que se han visto obligados a hablar de Bitcoin últimamente, también a personas que lo veían como un timo, una lotería, que por lo que se han cambiado de opinión. Una noticia de la jornada que vamos a comentar hoy, si la actualidad nos lo permite. Justin Sun ha invertido $30 millones en el proyecto cripto de Trump. Justin Sun, muchos le conocerán, fundador de la red de Tron, ha anunciado la entrada, en este caso con $30 millones en la plataforma DeFi de Trump, World Liberty Financial, impulsando así las ventas de sus tokens WLFI. Es especial esto porque a pesar del respaldo de Trump, la plataforma está teniendo, al menos hasta ahora, dificultades para atraer a inversores, vendiendo muchos de menos tokens de lo inicialmente proyectado. Sin embargo, la inversión de Sun podría potencialmente impulsar el proyecto, sobre todo por quién es, ¿no? ¿Quién es Justin Sun? Es un personaje muy conocido en el ecosistema cripto. Fue el fundador de la red de Tron, como decíamos, proyecto que se creó con el objetivo inicial de otorgar derechos de propiedad, derechos de autor totales a los creadores de contenido digital en Internet. La idea era ayudar a los creadores de contenido que reciben solo una pequeña parte de esos ingresos, así alentarles con más recompensas por su trabajo. Hablamos de invitar a los consumidores de contenido a recompensar a los creadores directamente, sin intermediarios, como sí que hacen algunas webs o redes sociales.
no es solo un desarrollador tequi, friki, es también, ojo, el primer ministro de una micronación, el primer ministro de Liberland, una zona ubicada entre Croacia y Serbia, de unos poquitos kilómetros cuadrados, y que actúa, como decíamos, como micronación. Sus poquísimos habitantes nombraron a San como primer ministro en las elecciones que fueron como el 5 de octubre. La idea de micronación es que está basada además en tecnología blockchain con procesos descentralizados, una idea totalmente rompedora que muchos podrán criticar, pero que ofrece la posibilidad de entender cómo podrían actuar estas nuevas tecnologías alrededor de blockchain en procesos de la vida real y en procesos distintos. De este tema hablaremos más adelante en Criptonegocios porque es muy, pero que muy interesante. Aparte de esto, Justin Sun ha estado en otros muchos titulares porque ha comprado, bueno, esta ha sido esta semana, una obra de arte por 6,2 millones de dólares. Era un plátano pegado con cinta americana a una pared. Los 6 millones que pagó son solamente 6 veces el precio que propuso la casa de subastas Sotheby's. Y es una polémica obra comedian, dicen, de Mauricio Catalán, artista que, bueno, que dice directamente que la obra era un poco justamente para criticar este tipo de compras multimillonarias. Pues además se dijo que se comería el plátano, así que le aproveche la fruta. Vamos ya a saludar a nuestro invitado para comentar este tema y algún otro. Y vamos a saludar ya a Juan Pablo Fernández, es socio director de negocio de Minery Report, inversor cripto desde 2015 y profesional en blockchain desde el 2017. Muy buenas tardes. ¿Cómo Bienvenido. estás, Pedro? Muchísimas gracias por venir aquí. Bueno, ¿qué te parece esta inversión de Justin Sun, de este gran personaje cripto, podríamos decir? Un viejo conocido de la industria, ¿no? Él siempre sabe posicionarse, sabe cómo estar en boca de todos, realiza este tipo de inversiones desde hace tiempo, ya lo había hecho en el pasado en otras acciones también para que su nombre y su negocio, su red, Tron, esté siempre pues en lo alto de los titulares cripto. Efectivamente, lo de Liberland, mira, lo has comentado, no me acordaba. Es que es muy bueno, es el primer ministro. Sí. Es el primer ministro de Liberland, que es verdad que es un país, bueno, reconocido por muy pocos otros países, pero ya, que está ahí. Es un problema todavía. Y había hecho antes también, pagó una millonada por una cena con Warren Buffett, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Hace tiempo también él hizo la compra de la red de BitTorrent en su momento, también para integrarla dentro de Tron, siempre haciendo una serie de movimientos costosos, quizás sobrepagados, como por ejemplo lo del plátano, pero también por salir ahí. Y ahora con la compra y la inversión en la criptomoneda de Donald Trump, pues además le hace un favor, porque más o menos había unos 20 millones invertidos dentro de la venta de este token, y hasta que no superara los 30, la administración de Trump no podía, como digamos, financiarse con lo que se recaudara, y con esta ayuda de Justin, pues sí que pueden empezar a hacer uso de estos fondos. Es decir, que la cifra no es una cifra así cualquiera, sino que está muy medida. Yo creo que está bastante medida. De hecho, se posiciona como el máximo inversor de la criptomoneda, lo que seguro que tendrá una serie de, bueno, entiendo yo que favores o al menos posición de ventaja respecto al resto. Y además, como digo, not had any significant mission impact. Why not shoot them down? Well, I won't get into force protection measures. We, of course, always maintain the right to defend ourselves if we deem something to be a threat. But again, we'll continue to work with the local host nation authorities there. Do you think it's linked to the drones that were sighted at 3 or 4 different locations back in December of last year that we reported on recently? Yeah, I don't want to speculate and draw unnecessary connections. You know, again, this is something that we'll look into. As you know, small UASs, drones, have become something that's, you know, relatively common now across the landscape. It's something that the department has been looking closely at in terms of how it applies to our facilities, our personnel, whether it's in combat zones or outside of combat zones. But in terms of these particular incidents,
in the UK versus the ones in the States, again, I don't want to speculate that there's any Don't connection. appear to be those of hobbyists. Is that correct? Again, it would be, premature to draw any conclusions. We've got to see what these are. I mean, it's entirely possible that it could be hobbyists or something else. We just got to look into it. So come over here. Yes, sir. Thank you, General. My question will be about ICC's arrest warrant for Israeli Prime Minister Netanyahu and his previous defense minister, Mr. Gallant. So far, most of the European countries have accepted the decision. Despite that, you are rejecting it. Under these circumstances, do you think that this will create a duality between NATO members in this specific and sensitive issue? No. All right. Yes, ma'am. Thank you, General. I have a couple of questions about Russia, Ukraine, and North Korea. According to the Ukraine Defense Intelligence, North Korea has provided Russia with KN-23, KN-24, and about 100 short-range ballistic missiles. And Russia is expanding its ballistic missile manufacturing plant in North Korea. North Korea and Russia are providing full-scale weapons and technical support. What are your concerns about it? Well, Jeannie, I mean, we've talked about this in the past. We're, of course, concerned about the developing relationship between North Korea and Russia, as evidenced by the fact that they've deployed, upwards of 12,000 troops into Russia to support their invasion of Ukraine. And so it's something that we're going to continue to take seriously, keep an eye on, and work closely with our regional partners to address those threats. Russian Kremlin warned that South Korea is being used by the United States and the West, and that South Korea will be targeted as an accomplice with the West, which will lead to very bad result. It also said that if South Korea provide additional weapons to Ukraine, the war will be prolonged. How do you assess this? How do I assess North Korea's claims that the war would be prolonged? I mean, the Kremlin, Russia said that, not North I think Korea. Russia obviously invaded Ukraine. It's a little bit of gaslighting there. They could end this war today by withdrawing their troops from Ukrainian territory and restoring peace and stability to the region. All right. We go to Fadi and then we'll go to the phone. Thank you, General, and welcome back. Channel 12 in Israel is reporting that the Israeli cabinet just approved a ceasefire in Lebanon. There's been reporting that the U.S. will contribute to the monitoring mechanism, maybe through being represented by General. Is this one of the ideas that being discussed in the U.S. government about potential role for the Pentagon in this? Well, again, as I mentioned to Natasha, we are consulting closely with our interagency partners and looking at what the potential role of the DoD could be. I don't have any updates to provide from the podium right at this moment, but certainly, as we have more to share on that front, we will. Is the DoD open to playing a role in monitoring the mechanism to make sure that the ceasefire actually holds? Well, I don't want to get ahead of the process here. We are certainly very supportive of the ceasefire, and the Department of Defense plays an important role within our interagency here in the U.S. And on working with partners in the region to prevent a wider conflict. And so, again, Fadi, we'll keep you updated on it. One follow-up. How do you see potentially the impact of this ceasefire on what's been happening in Gaza in terms of the war, in terms of the potential famine, and in terms of the deal over ceasefire and the release of hostages? Sure. And this is something that Secretary Austin has talked about quite a bit, is that for a while we've seen diplomatic means as key to enabling both Lebanese and Israeli citizens to returning to their homes on both sides of the blue line. And so that's probably the most significant, as well as, just the simple fact of
reducing the amount of violence that we're seeing and the destruction and death on both sides of the border. So I think that is probably the most prominent. Certainly, we still want to see a situation in Gaza where there's a ceasefire so that we can increase the flow of humanitarian assistance and restore a sense of stability and security in that region and see an end to the conflict between Israel and Hamas. And so a lot of potential good could come out of this ceasefire. Let me go to the phone here real quick. Jeff Shogel, Task and Purpose. Thank you very much. Have there been any attacks on U.S. troops in Iraq and Syria or elsewhere in the Middle East in the past week or so? And also the summary that OSD provided mentioned 2 attacks in Jordan. I can recall the Tower 22 attack. Is it possible to find out when the other one was? Thank you. Yeah, thanks, Jeff. I am aware of another, I believe, rocket attack against a facility in Syria. No U.S. injuries or facilities damaged, but let me take that question and we'll come back to you in the group here in terms of any specifics that we're able to provide on that. Okay. Let me go to Mike Glenn, Washington Times. Thanks, Pat. My question's already been answered. You can go on. Constantine, military.com. Thanks, Pat. Yesterday, Elon Musk said that he was in a meeting with senior military officers and they discussed sort of Pentagon procurement and bureaucratic sort of snafus and what have you. Is Mr. Musk holding transition meetings with military officials? I'm not aware of any transition meetings. Constantine, as you know, the President-elect's transition team has not contacted the department yet to conduct those transitions. So I'm not aware of any official meetings. Okay, got it. Come back to the room here, Brandy. Thank you. Following up on Jen's questions, can you say on the record yet what the intent of any of these drones were? Is it to collect data or signals? Are they conducting surveillance? Yeah, I mean, I don't want to drone on here, but the bottom line is, again, still assessing what these are, and, just don't have anything further to pass along. I'd refer you to U.S. Air Forces in Europe, which I'm sure you're in contact with, just to keep in touch on the latest on that. And can you share anything yet about how you guys are detecting or countering them? Again, I don't want to get into the specifics in terms of tactics, techniques, and procedures as it relates to force protection. Certainly, we have a variety of means at our disposal, and we will protect our personnel and our facilities. But, again, just to kind of put this into context, even here in the United States, right? If there are drones that are being flown by hobbyists or some other entity, you want to make sure that you're doing due diligence, not only to protect yourself and the safety of others, but also using appropriate measures in order to not inadvertently create second and third order effects. In other words, potentially harming the civilian communities in which we operate in and around. So again, right now, the assessment is that these drones have had no operational impact or safety impact on our personnel at any of these facilities. We're keeping a close eye on them. We're, of course, communicating very regularly with the UK host nation authorities, and we'll take appropriate measures, again, to protect our personnel and our people. Sure. Just a quick follow-up. Have there been any drone incidents domestically since October? That's a hard question to answer, Jen, because, I mean, the reality is on any given day, Pat Ryder, hobbyist drone pilot, can fly my drone next to a base and it's in and it's out. And is that a drone incident, or are we talking about something, more serious, where like the Langley incident, where there's multiple drones operating over a facility for multiple days? So, again, I don't have any statistics in front of me, but just the reality is that these small aircraft are now ubiquitous across the United States and the world. I have a very close relative of mine who's a drone pilot, and he flies his drone all over and does amateur photography, and
what if that drone gets blown or carried by the wind too close to a facility, or, they don't understand the FAA rules, et cetera, et cetera. So this is something that the department, the FAA, and others are looking at in this modern era of small aircraft. How do we make sure that we're responsibly protecting our assets while at the same time not assuming every single aircraft is going to be a threat? So thank you, Charlie. Welcome back. I hate to go on about it too. However, please do drone on. I have to drone on. This is the third time in 2 weeks. They appear to be coordinated, persistent operations, not the work of a hobbyist. There are reports out of Britain that 60 military personnel have been deployed, 60 British personnel have been deployed. Does this come down to the MOD? Is it down to the Home Office? I mean, there are other ways of taking down drones without shooting them down. Yeah, and you're right. And again, I won't speak for the MOD. And as I highlighted, of course, the U.S. Military are guests in England, in the United Kingdom, at the invitation of the government of the United Kingdom. So certainly working very closely with the authorities there. We are taking it seriously. We're monitoring, taking appropriate measures. Again, I'm not going to get into the specific TTPs in terms of when and if we feel that we need to take something down. At this point, the assessment is that these do not pose any type of effect on our operations or safety of our personnel. So I don't have an answer. I'd have to refer you to USAFE, but I mean, it's not uncommon if we have small teams that go around the world that are specialists in various capabilities. So I don't have an answer to that question. But I mean, you've got RAF Mildenhall, RAF Lakenheath, RAF Feltwell, all those bases are in close proximity. I mean, literally minutes away from each other. So, again, we'll continue to keep an eye on it. But as of right now, I would just, caution jumping to conclusions about what this is and who's doing it. And we'll just, continue to keep you updated. I have an unrelated question. There are reports that the Russians have begun recruiting Yemenis to the fight. That came out of Ukraine. However, are you monitoring any more cooperation between the Russians and the Houthis in the Yemen area? What I would tell you, Charlie, is nothing significant. And that's just the bottom line. So nothing significant on that front. You haven't seen ships going into Yemen. You haven't seen, because we saw that a few months ago. Yeah, I mean, beyond that, nothing that I would characterize as significant. What about intelligence help? I don't have anything to provide from the podium here. So again, probably the best way to describe it is at this point, we're aware that they, of course, are in contact, have been in contact with each other, but nothing significant in terms of aid to operations in Ukraine. A handful of Yemeni soldiers in Ukraine, but what the Russians are providing the Houthis. Yeah, and to this point, again, I wouldn't say there's anything significant on that front. And nothing significant in terms of what you were saying something. You didn't finish that. No, I finished the sentence. So nothing significant in terms of cooperation, or? Yeah, I think the question was, are they providing capabilities or are they providing? Yeah, is Russia providing anything to the Houthis in support of their efforts? And no, not that I'm aware of. Right. Okay. Let me just do a couple more here. Yes, sir. And then we'll go back to Tony. Now that the ceasefire seems to be achieved, what kind of cooperation or support the U.S. is going to give to the UNIFIL militaries in the blue zone between Israel and Lebanon? Is there some sort of talks, or how you guys going to? Yeah, just like I relayed to your colleagues, again, I don't have any updates to provide right now other than we've been having those discussions about the role for the Department of Defense, and we'll certainly keep you updated when we have something along those lines. I have another question. Are you guys seeing any potential threat from Iran coming up from different Israeli neighbors now that the Hezbollah are blocked? What about the neighbors? The Iranian allies? Yeah, I mean, nothing beyond what we've already
seen from Iranian proxy groups. I mean, they obviously still pose a significant threat to Israel in the region, and we'll continue to work with our partners, to include Israel, to defend Israel from those kinds of attacks, but nothing new that you're not already tracking. All right, last question, Tony. One housekeeping question. And what's the status of the annual China military power report? Is that going to come out before this administration changes? Tony, I don't have an update to provide. I don't want to give you bad information in terms of timeline. Obviously, that is a report that we continue to work on, and we'll keep you updated in terms of the release date. Elon Musk question, not related to a transition. Over the weekend, he used a potty mouth pejorative to describe the F-35's design, your largest program in history. What is your response? He implied that the Pentagon should buy more drones and not manned aircraft, but he really took a shot at the F-35. Yeah, as I'm sure you can appreciate, Mr. Musk is currently a private citizen. I'm not going to make any comments about what a private citizen may have to say about the F-35. Thanks very much, everybody. Appreciate it.